අපි බලමු මොනවද මම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා මගේ කිචන් එකට අලුතින් ගත්තේ කියලා. මේක සිංගර් එකෙන් ගත්ත non-stick pan දෙකක්. මම බ්‍රෑන්ඩ් දෙකකින් ගත්තා. කලින් පාවිච්චි කරලා තිබුණේ නැති නිසා මම බ්‍රෑන්ඩ් දෙකම මේක Tefal බ්‍රෑන්ඩ් එකේ සෙන්ටිමීටර් 24 සයිස් එකේ pan එකක්. මේක Pastry බ්‍රෑන්ඩ් එකේ pan එකක්. තෝසේ රොටි එහෙම හදන්න තමයි මම මේක ගත්තේ. Tefal pan එකට වඩා මේක ටිකක් බරට තියෙනවා. මේක layers 5ක් තියෙන non-stick pan එකක්. layers ගාන වැඩි වෙන තරමට කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට who we are කියන page එකෙන් order කරලා ගත්ත දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. එයාලා ළඟ ලංකාවේ හදන ලස්සන දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. මම ගත්තේ ලී හැඳි ටිකක්. පොඩ්ඩක්වත් බර නැහැ අතට. හොඳ ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. ස්මූත් විදිහට හදලා තියෙනවා. මේක මම වෙස්ටර්න් ලිවින් කියන Instagram page එකෙන් ගෙන්න ගත්ත බේකින් අයිටම් ටිකක්. ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කුකී කටර් සෙට් එකක් ගත්තා. රවුන්ඩ් කේක් පෑන් දෙකක් ගත්තා. එතකොට මට කිලෝ එකේ කේක් එක තට්ටු දෙකකට එකවර හදාගන්න පුළුවන් නිසා. කප්කේක් පෑන් එකක්, කුකී ට්‍රේ එකක් තියෙනවා. මේක මිලිලීටර් 550 ජාස් 3ක්
තියෙන සෙට් එකක්. ඉස්සරහට මම ginger garlic paste, chili paste වගේ වීඩියෝ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ දේවල් දාලා තියන්න පුළුවන් නේ. තව මම pastry brush එකක්, whisk එකක්, spatula එකක් ගත්තා. ටොන් එකක් ගත්තා. මගේ ළඟ ටොන් එකක් නැහැ. ඔයාලා දැකලා ඇති මගේ වීඩියෝ වල මම ගෑරප්පු දෙකක් තමයි තෙලේ බදින දේවල් ගන්න පාවිච්චි කරේ. non stick එකේ පාවිච්චි කරනත් හොඳයි. එතකොට හීරෙන්නේ නැහැනේ. මේ කොටස nylon වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක tea infuser එකක්, stainless steel එකක්. ඊළඟට මම ගත්තේ oven gloves දෙකක්. හොඳ ඝනට හදලා තියෙනවා රස්නේ අතට වදින්නේ නැති වෙන්න. මේ හැම දෙයකම link එක මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මගේ kitchen එකට අලුතින් එකතු කරගත්ත දේවල්.